Доброе утро, good morning и добро пожаловать на мой канал and welcome to my channel. Welcome back to Russian with Nastya. Today we're going to talk about the countryside. Look at this beautiful picture. Посмотрите, как красиво. Это сельская местность. This is a countryside. So beautiful, so fresh, so green. Все такое зеленое, горы, деревья, животные. А сегодня мы все это будем учить. Today we're going to learn all these words, all the words related to a countryside. Сельская местность. So the first word is сельская местность. Давайте напишем. Let's write it down. Сельская местность. Сельская местность. Пишем. A countryside in Russian is сельская местность. Сельская местность. Местность. Ударение на букву Е. Don't forget to practice with me out loud and copy my pronunciation. Сельская местность. A countryside. Скажите, say, сельская местность. Очень хорошо, молодцы. И следующее слово, and the next word is гора. Гора. Давайте напишем, let's write it down. Гора. Гора, a mountain. Mountain. Гора. Очень хорошо. Дальше. Ветряная мельница. Ветряная мельница. Давайте напишем. Let's write it down. Ветряная мельница. Мельница. And I will show you the picture. Мельница. Ветряная мельница. Ветряная мельница. Look. This windmill is ветряная мельница in Russian и a windmill in English. A windmill in English. Хорошо. Дальше. Воздушный шар. Воздушный шар. Пишем. Воздушный воздушный шар. Воздушный шар. Воздушный шар is an air balloon. Воздушный шар. It is here. Воздушный шар. An air balloon. Воздушный шар. Следующее слово это насекомое. It's an insect. Бабочка. Пишем. Бабочка. 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 Here O is not stressed, so pronounce it as A. A butterfly. Butterfly. Бабочка. Бабочка. A butterfly. Бабочка. Следующее слово ящерица. Ящерица. Ящерица is a lizard. A lizard. Ящерица. Ящерица. Дальше камни. 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 Stones. It's a plural, right? Singular is камень. Plural камни. Stones. Камни. Stones. Молодцы. Лиса. Пишем. Let's write it down. Лиса. Это животное. It's an animal. Лиса. A fox. Лиса is a fox. Лиса is a fox. Дальше. Let's continue. Ручей. 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 Ручей is a stream. And I will show you what I'm talking about. Ручей is a stream. Ручей. Ручей.
This very small river is ручей, a stream. A stream. Ручей. Ручей. Так. Ёж. Пишем. Ёж. Ёж. What is ёж? Do you see this last word? Ёж. I hope you can see it. Ёж is a hedgehog. A hedgehog. Hedgehog. Ёж is a hedgehog. Ёж. Or we also call it ёжик. Ёжик. Ё is always stressed. Ёжик. Ё is always stressed in a word. Ёж or ёжик. Ёж or ёжик. Ёжик. Ёж or ёжик. Очень хорошо. Дальше. Let's continue. Дорожный указатель. Дорожный указатель. Пишем. Дорожный. Дорожный указатель. Указатель. Дорожный указатель. Дорожный указатель is a road sign. A road sign. And here we have this. Дорожный указатель. Дорожный указатель. A road sign. Any sign. Дорожный указатель. Any road sign. Дальше. Шлюз. Пишем. Шлюз. Шлюз. Шлюз is a lock. And I will show you a picture. Is a lock. Шлюз. This thing that used to stop the water or to not when there is a lot of rain, you will need шлюз for water to not come to the village and to destroy houses and so on. So this is шлюз. Шлюз. Хорошо. Дальше. Белка. Белка. Пишем. Белка. What is белка? Белка. Белка is a squirrel. Squirrel. Белка. Белка is a squirrel. Лес. Лес. What is лес? Лес is a forest. Лес is a forest. Forest. Лес. Лес. Барсук. Another animal. Барсук. Барсук. Ударение на букву У. U is stressed. And it's a badger. A badger. You can see a picture here. Барсук. Барсук. Очень хорошо. Дальше, следующее слово, the next word is река. Река. So this E is not stressed, so I will pronounce it as E. Река, because it's not stressed. And река is a river. Река is a river. Следующее слово дорога. Пишем. Let's write it down. Дорога. Дорога. A road. Дорога. Дорога. Дальше. Жаба. 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 Жаба is a toad. This big frog. Жаба. A toad. Жаба. Жаба. Хорошо. Следующее слово поезд. Поезд. And поезд is a train. Train. Поезд. Молодцы. Поезд. Автофургон. Автофургон. Фургон.
Автофургон. Автофургон is a caravan. A caravan. And I will show you it right away. Caravan. Автофургон. Автофургон is a caravan. Автофургон. Автофургон. Хорошо, пойдем дальше. Следующее слово холм. Холм. This word is very similar to the English word hall. And hall is a hill. Holm with M. Holm is a hill. Similar, right? Holm, a hill. Holm. Пошли дальше. Рыбак. Рыбак. From my experience, рыбак. Students don't know this word. Рыбак is a fisherman. Fisherman. Рыбак from the word рыба is a fish and рыбак is a fisherman. Рыбак. Another animal is крот. Крот. And крот is a mole. A mole. This animal that lives under the ground. Крот. 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 Хорошо. Дальше. Лисята. 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 Little foxes. Foxes. Лисята. Baby foxes. Лисята. Скажите. Say. Лисята. Отлично, молодцы. Baby foxes. Лисята. Туннель. Туннель. In Russian we write this word with double N. Tunnel. Tunnel is a tunnel, right? Tunnel. Very similar to the English word. Tunnel. Tunnel. Хорошо, дальше. It's a bird. Сова. Сова. Translate this word. Who is сова? It's a bird and it's an owl. Owl. Сова. Сова is an owl. Сова. Сова. Молодцы. Дальше. Водопад. 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 Водопад is a waterfall. Водопад. Водопад. A waterfall. Waterfall. Fall. Waterfall. This picture is so amazing. Это такой красивый рисунок that I want to go to the countryside. It's so nice. So, водопад is a waterfall, right? Хорошо. Дальше. Баржа. 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 Barja is a barge in English. A barge. Barge. And I will show it to you right now. This is barja. This is barja. 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 Where is my finger? Okay. Баржа. Баржа. Это колпачок. Колпачок. Don't know how to call it in English. Баржа is a barge. Баржа. Мост. Пишем. Мост. Most is a bridge. Bridge. Most. Most. And to memorize this word, you can say most bridges are high. And you will know that in Russian, most is a bridge. Most bridges are high. Bridge is, most is a bridge. Дальше. Мотылек, another insect. I hope you see this word. Мотылек. Мотылек. Мотылек is a moth. Moth. I hope I pronounce it correctly. Yo is always stressed in a word. And look here, I have мотылек.
Мотылек. Мотылек. A moth. Деревня. Деревня. What is деревня? Деревня. Деревня. Пишем. Деревня. Деревня. A village. A village. Деревня. Деревня is a village. Деревня. Бревна. Бревна. Yo is always stressed in a word. And бревна are logs. Plural. Бревна. Logs. Look. Бревна. Бревна. Хорошо. And we have 2 more words and we are done. Canal. Very similar to the English word. Canal. It can mean a channel, or in this context, it's a canal. Here we can see it. Canal. Canal. And here. Canal. Canal. Хорошо. Canal. And the last word is палатки. Давайте напишем. Палатки. Палатки. Tents. Tents. Палатки are tents. Plural. Палатки, look. Палатки. Палатки. Ну, вот и все на сегодня. That's all for today. Thank you so much for watching. Спасибо за внимание. И увидимся с вами завтра. See you tomorrow. I'm live for my live lessons every morning at 9:30 Moscow time. Спасибо и пока. Чмоки-чмоки.